তো গ্যাস লস বেসিক্যালি কি নিয়ে ডিল করে? রিলেশনশিপ বিটুইন টু কোয়ান্টিটিস। গ্যাস লস গুলো রিলেশনশিপ বিটুইন টু কোয়ান্টিটিস নিয়ে ডিল করে। ফর एग्जांपल খেয়াল করে দেখি একটু আমরা এই জায়গায় ওভার হিয়ার এভরিবডি ফোকাস প্লিজ। লেটস সে কি কি কোয়ান্টিটি আছে আমাদের কাছে আছে প্রেসার, ভলিউম and temperature. Okay, let's say pressure আর ভলিউম কে আমি একটা পেয়ার রাখলাম, ভলিউম আর টেম্পারেচার আর একটা পেয়ার, তাহলে বাকি থাকে কি খালি প্রেসার আর টেম্পারেচার, এটা আরেকটা পেয়ার। ডান? ওকে, সো ফার্স্ট পেয়ারটা দেখো তো, প্রেসার আর ভলিউমের রিলেশনশিপ নিয়ে যে লটা ডিল করে সেই লটার নাম হলো আমার বয়েলস ল। ভলিউম আর টেম্পারেচার নিয়ে যে লটা ডিল করে সেই লটার নাম হলো আমার চার্লস ল। আর প্রেসার আর টেম্পারেচার নিয়ে যে ল ডিল করে সেই লর নাম হলো, প্রেসার ল আছে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়াল নামটা হলো গেজ ল। এই যে গেই-লুসাক্স ল, এটাকে শর্টেন করে আমরা গেজ ল বলে থাকি। সবাই ফোকাস করি। Guys, do you know concept called third wheel in relationship? আমরা কি বুঝি? পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স আছে? আমারও আছে। ব্যাক ইন দ্যাট, ব্যাক ইন দ্যাট। থার্ড হুইলের নাম দিয়েছেন ওকে, এভরিবডি, থার্ড হুইলের কথাটা আমি কেন মেনশন করলাম একটু শুনো, তাহলে বুঝতে পারবা। এভরিবডি, লেটস সে প্রত্যেকটা গ্যাস লাই তো রিলেশনশিপ নিয়ে ডিল করে, তাই না? সো লেটস সে ওদের সুখের সংসার, বয়স, প্রেসার আর ভলিউম। সো এদের রিলেশনশিপের থার্ড হুইলটা কে বলো তো? এক্স্যাক্টলি, দিস ইজ দ্য আইডিয়া। তো যখনই আমি যেই কোনো দুইটা কোয়ান্টিটি নিয়ে ডিল করব, এদের বাদে বাকি যা যে থাকবে, দ্যাট ইজ মাই থার্ড কোয়ান্টিটিটা, দ্যাট ইজ মাই থার্ড হুইল, দ্যাট হ্যাজ টু বি কন্ট্রোলড, that has to be kept constant. Yeah, same goes with pressure or volume দেখলাম। Let's move on to volume and temperature. Volume and temperature, which is our Charles law. Charles law নিয়ে যখন আমি ডিল করতেছি, সো এই জায়গায় থার্ড হুইলটা কি হবে আমার? প্রেসার, এক্স্যাক্টলি। তাহলে আমার প্রেসারকে কি রাখতে হবে? অলসো কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। এন্ড ফাইনালি প্রেসার আর টেম্পারেচার, যেটা আমার গেজ ল, এই প্রেসার আর টেম্পারেচারের ভিতরে থার্ড হুইলটা কি আমার? Volume, which has to be kept constant. Is that clear, everybody? 100%? Now, show my focus. Screen sharing is not off. No. It's an pore apostrophe. Charles apostrophe. And that's exactly what I did. Charles says SN pore apostrophe. All good, everyone? All good? Okay. Now, kinetic theory of gases. It is copy করা রাখো না পাশে। It is copy করা রাখো সবাই। Okay. Kinetic theory of gases says that all molecules are in constant random motion. Guys, constant random শুনতে একটু অক্সিমরন লাগে না? অক্সিমরন বুঝি, দুটো অপোজিট ওয়ার্ডকে পাশাপাশি ইউজ করাকে অক্সিমরন বলে। ফর এক্সাম্পল, pretty ugly, quite loud. এগুলোকে অক্সিমরন বলে। Anyway, everyone, in simpler terms, they all have a kinetic energy, hence the name kinetic theory. A rise in temperature causes kinetic energy of the gases to increase. In other words, when temperature increases, the speed of the molecules also increases. Guys, you করতে পারতেছি সবাই? The quantities in concern in gas laws are pressure, volume, and temperature. এই যে যেটা অলরেডি আমরা দেখলাম এর উপরে।
The gas laws basically represent the relationship between any of these two quantities. এই তিনটার ভিতরে যে কোনো দুইটা রিলেশনশিপ আমাকে আমার এই গ্যাস লস গুলো দেখায়। And talking about relationships, when any two quantities is to be determined, relationship between any two quantities is to be determined, it has to be ensured that the third quantity is kept constant. যেটাকে আমরা থার্ড উইল বললাম আর কি। ফোর্থ উইল আছে? Yes, yes আছে সবগুলা কোয়ান্টিটির জন্য there is a fourth quantity that must also be kept constant. Can anybody identify what that fourth quantity is? বলো। হ্যাঁ, কোন নাম্বার বললে তুমি কোনো মার্ক পাবা না। Number of molecules, number of mass of gas, either mass of gas or number of molecules of gas. So that is a constant, that is a quantity that has to be kept constant for all of these relationships. সবগুলোর জন্য I have to deal with the same number of molecules, meaning the mass of gas must remain constant. And always remember, mass of gas কার উপর ডিপেন্ড করে তাহলে number of molecules এর উপরে। Is that clear, everybody? Are you sure? All right. Next question. First say, let's talk about Boyle's law. Boyle's law represents the relationship between pressure and volume. Boyle's law আমাকে pressure আর volume relationship দেয়, and as mentioned earlier, to establish the relationship between pressure and volume, our temperature কে constant রাখতে হবে, of course. Boyle's law states that the pressure of a fixed mass of gas is inversely proportional to the volume. Boyle's law আমাকে বলে pressure of a fixed mass of gas volume এর সাথে কিভাবে related? Inversely proportional. So pressure is inversely proportional to volume. And to turn this expression into an equation, we need to introduce a constant. Therefore, P equals to constant into 1 by V. Or constant টাকে right side এ রেখে V টাকে left এ নিয়ে যাই, কি হয়ে যায় দেখো তো? PV equals to constant. Guys, এটা আমার একদম লাস্টে যে কাজে লাগবে। আমার লেকচার যদি তুমি ফলো করে থাকো, you'll see যে আমি যা দিয়ে স্টার্ট করি, generally I bring back in full circle. পুরো জিনিসটাকে একটা কমপ্লিট সার্কেলে রাখি আমি। সো এই যে এটা দিয়ে স্টার্ট করলাম, ক্লাসটা শেষ হবে এটা দিয়ে। তো PV equals to constant, খেয়াল রাখো। PV equals to constant যদি আমি তোমাকে ওয়ার্ডসে জিজ্ঞেস করি PV equals to constant মানে কি? PV equals to constant মানে কি জানো? প্রেসার আর ভলিউমের প্রোডাক্টটা সবসময় কি থাকবে? কনস্ট্যান্ট থাকবে। তার মানে একটা প্রেসার একটা ভলিউমের যে প্রোডাক্টের ভ্যালু, আরেকটা প্রেসার আরেকটা ভলিউমের প্রোডাক্টের ভ্যালু আমার কি থাকবে? সেম। ভেরি গুড। এবার ক্লিয়ার? সো P1 B1 equals to P2 B2। গাইস, এতটুকু পর্যন্ত কি ও লেভেলের বাইরে কিছু আসছে এখনো? আসে নাই। আর অনেকক্ষণ ও লেভেলের ভিতরেই থাকবো আমরা। একটু পরে একদম এ লেভেলে পদার্পণ করব। এদিকে আসো। Graphs for Boyle's law, everybody. So first graph is very relatable because pressure হলো inversely proportional to volume, আর আমরা ছোটবেলা থেকে inversely proportional এর গ্রাফের শেপ যে এইটা, এটা তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু pressure against 1 by volume এর গ্রাফের শেপ এরকম স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন, এইটা দেখে আমাকে প্রায় স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করে, স্যার আপনি বলতেছেন মুখে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, আবার গ্রাফ আঁকলেন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল এর, আমার কাছে তো একটু কনফিউজিং লাগতেছে। ইজ দেয়ার এনিবডি হু ইজ আ বিট কনফিউজড ওভার হিয়ার? কারো কনফিউশন আছে? থাকলে প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ডস। কার এই জায়গাটাতে কনফিউশন? ওকে, এদিকে তাকাও। সো প্রেসার is inversely proportional to the volume. Yes, তখন আমি খালি প্রেসার আর ভলিউমকে নিয়ে ডিল করতেছি। যখন প্রেসার আর ভলিউম, এই যে প্রেসার আর ভলিউম, বাট চেক দিস আউট, আমি যদি 1 বাই ভলিউমকে একটা কোয়ান্টিটি হিসাবে কনসিডার করি, আমি যদি পুরো 1 বাই ভলিউমটাকেই একটা কোয়ান্টিটি হিসাবে কনসিডার করি, কনসিডার করি, তখন তাকে দেখো তো প্রেসার আর 1 বাই ভলিউমের মাঝখানে, চেক দিস আউট, কি রিলেশনশিপ? প্রপোর্শনাল। তার মানে এখান থেকে মাথায় রাখতে হবে, সো প্রেসার 1 বাই ভলিউমের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল মানে হলো প্রেসার ভলিউমের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। All good, everyone? Any confusion, anybody? All right. Next আসো। Analyzing the relationship between pressure and volume.
analyzing the relationship between pressure and volume, it has to be kept in mind that between pressure and volume, pressure is the dependent quantity and volume is the independent quantity. Pressure আর ভলিউমের ভিতরে pressure হলো dependent আর volume হলো independent. That is, pressure depends on volume and not the other way around. Yes, sir. Okay. প্রেসার চেঞ্জ করতেছি না, আমি যখন পুশিং করতেছি আর পুশ আউট করতেছি আমি অ্যামাউন্ট অফ ট্র্যাপড এয়ার সরি ভলিউম অফ ট্র্যাপড এয়ারটা চেঞ্জ করতেছি। বুঝি নাই? কম্প্রেসার দিয়ে সিরিঞ্জের ভিতরে বাতাস দিব কেন? আমি তো প্লাঞ্জার পুশ ইন করতেছি আর পুশ আউট করতেছি, কিন্তু ওই প্রেসার এটা তো আমার এটা একটা খুব কমন কনফিউশন ছিল। ইনফ্যাক্ট আমাদের স্কুলে 30 ইয়ার্স আগো না বেশি উপরে 20 ইয়ার্স আগো এটা ভুল পড়েছিল। আর যখন আমি এটাকে বলছিলাম যে স্যার এটা তো ভুল, আমাকে বের করে দিয়েছিল। 20 years ago I was a student. Yes. O level by level হবে। এটা একটা কমন মিসকনসেপশন। লেটস সে এই জায়গাটা আমি ট্র্যাপ করে রাখবো, এই জায়গাটা আমি ইয়ে করলাম, there is a word enclosed, ঠিক আছে? enclosed syringe মানে পুরো টার্মটা হলো enclosed syringe। এই যেটা আমার প্লাঞ্জার, সো এটা এক্স্যাক্টলি পড়াইছিল ক্লাসে। শুনো কি, এই জায়গা থেকে আমি চাপ দিলে এই জায়গায় আমি প্রেসার বাড়াচ্ছি, প্রেসার বাড়াইলে এই জায়গাটার ভিতরে চলে যাবে, ভলিউম কমে যাবে। তো খুব অবভিয়াসলি আমার মাথায় আসছে স্যার এটা তো রং রং এই সেন্সে, বিকজ উই আর ডিলিং উইথ গ্যাস লস। দ্য প্রেসার দ্যাট আই এম এক্সার্টিং অন দ্য প্লাঞ্জার ইজ দিস গ্যাস। আমার হাত থেকে কি আমি গ্যাসের উপর প্রেসার দিচ্ছি? আমি তো এই প্লাঞ্জারের এন্ডের উপর প্রেসার দিলাম। দিস ইজ নট দ্য প্রেসার অফ দ্য গ্যাস। প্রেসার অফ দ্য গ্যাস হলো এই পার্টিকেলস গুলা যে র্যান্ডমলি মুভ করতেছে, ওরা কোলাইডিং উইথ দ্য ওয়ালস অফ দ্য ইনার ওয়ালস অফ দ্য সিরিঞ্জ, এখান থেকে প্রেসার আসতেছে। সো এই প্রেসার আর এই প্রেসার আর নট ইন দ্য সেম কোয়ান্টিটিস। Less area না, less volume. Exactly, সেটাই তো ল, দ্যাট ইজ দ্য ল। ভলিউম চেঞ্জ করলেই প্রেসার চেঞ্জ হচ্ছে, সেটাই তো বলতেছি বারবার করে, রাইট? সো ইজ দ্য ভলিউম that determines the pressure, not the other way around. Is that clear? হ্যাঁ, এটাই বলছে উল্টাটা, যে হাত দিয়ে চাপ দিলে প্রেসার বাড়াচ্ছি, প্রেসার বাড়লে এই ভলিউম কমে যাচ্ছে। ফোর্স আছে কিন্তু ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, এখানে তো প্রেসারও আছে। এক্স্যাক্টলি, রং তো এটাই তো বলতেছি, দিস ইজ নট রাইট, দিস ইজ রং, অ্যাবসলিউটলি রং। কোন স্কুল বলবো? No, not DT, Oxford. I was in Oxford for a couple of years as well. তখন অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ ছিল না, অক্সফোর্ড ওয়াজ এক্সেলেন্ট। আমি 6টা স্কুলে পড়ছি, 6 স্কুলস। আচ্ছা, সবাই এভরিওয়ান ফোকাস, রেকর্ড হচ্ছে এভরিওয়ান। Pulling up increases the volume. Check this out. একটা জিনিস কাউন্ট করে দেখি তো আমরা। Let's count the number of molecules. 1 2 3 4 5. এখানে কাউন্ট করে দেখেন তো 1 2 3 4 5, same number of molecules. দেখছো? Okay. So pulling up the plunger, আবার কি চেঞ্জ করলাম আমি? ভলিউম চেঞ্জ করলাম। ভলিউম চেঞ্জ করলে আমার প্রেসার কি হয়ে যাচ্ছে? চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর pushing down the plunger decreases the volume and increases the pressure. And second, as seen in the diagram, as the plunger is pushed in, the volume of the gas inside the container decreases. The gas molecules will now collide more frequently. More frequent collision means a greater force and therefore a greater pressure. Guys, এই জায়গাটাতে কার ফিগার আউট করতে প্রবলেম হচ্ছে বলো তো আমাকে একটু। মোর ফ্রিকোয়েন্ট কলিশনস এর সাথে গ্রেটার ফোর্স এর রিলেশনশিপটা লেট মি শো ইউ। এদিকে দেখো, বলস ল দেখতেছিলাম আমরা, বলস লতে দেখি আমি যদি এই প্লাঞ্জারটাকে
ভলিউম কই আমার এটা ও পাইছি পাইছি করে আমি যদি ভলিউমকে কমাই দেই উপরে প্রেসারের দিকে তাকাও দেখো এভরিবডি ওর কন্ডিশন দেখো ভলিউম যদি আমি কমাই দেই প্রেসার কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে প্রেসার বেড়ে গেল গাইস ইউ ক্যানট সে molecules are faster move করতেছে নো 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 এটা একটা কমন মিসকনসেপশন যে molecules are faster নো মলিকিউলটা ওর স্পিডে মেইনটেইন করতেছে বিকজ আমার টেম্পারেচারে কোনো চেঞ্জ আসে নাই টেম্পারেচার উইল ডিটারমাইন দ্য কাইনেটিক এনার্জি এবারটা বুঝছো কিন্তু পুশ ডাউন করার কারণে এখন প্রত্যেক সেকেন্ডে মোর নাম্বার অফ পার্টিকেলস যে কোলাইড করতেছে যত বেশি এক হাত দিয়ে ঘুষি দাও এক হাত দিয়ে ঘুষি দাও ওয়ার্ডের উপরে কোনটা গ্রেটার ফোর্স এক্সার্ট করবে দুই হাত দিয়ে দেওয়া বুঝতে পারছো এবার সো যত মোর এন্ড মোর নাম্বার অফ পার্টিকেলস যে কোলাইড করতেছে একটা গ্রেটার ফোর্স ইজ বিং এক্সার্টেড গ্রেটার ফোর্স মানে হলো গ্রেটার প্রেসার এবারটা বুঝতে পারছি কনভার্সলি টাকা দেখো ভলিউম যখন আমি বাড়ায় দিব এখন ওয়ালসের সাথে কলিশনের রেটটা কমে গেছে এইজন্য আমার প্রেসারটাও কি হয়ে গেল কমে গেল গাইস আমরা কি লিংক করতে পারছি সবাই একদম 100% রাইট কিসের জন্য চাপ দিয়ে যদি ছেড়ে দাও ইয়েস অফ কোর্স ডেফিনেটলি নেক্সট পয়েন্টে চলে যাই চেক করতেছিলাম যে তোমরা ধরতে পারবে কি গুড Charles' law represents the relationship between volume and temperature. And as mentioned earlier, to establish the relationship between volume and temperature, pressure must be kept constant. Guys, আরেকবার Charles' law কোন দুইটা কোয়ান্টিটি ডিল করে রিয়েল কুইক দেখে ফেলো তো ভলিউম আর টেম্পারেচার সো যখন ভলিউম আর টেম্পারেচার ডিল করতেছি হার্টবিটটা কি আমার প্রেসার এক্স্যাক্টলি প্রেসার মাস্ট বি কেপ্ট কনস্ট্যান্ট So Charles' law said that the volume of a fixed mass of gas at constant pressure is directly proportional to the temperature. কিন্তু কোন temperature? Check this out. In Kelvin scale, temperature has to be in Kelvin scale. Everybody, temperature Kelvin scale now it's not going to work. Is that clear? So mathematically, volume is directly proportional to temperature, and to turn this expression into an equation, we need to introduce a constant. Therefore, V equals to constant into T. Or V by T equals to constant. Guys, এই পার্টটা আমার কাজে লাগবে একদম লাস্টে যে কাজে লাগবে V by T equals to constant. V by T equals to constant মানে হলো ভলিউম আর টেম্পারেচারের রেশিওটা আমার কনস্ট্যান্ট থাকবে সো V1 by T1 will be equal to V2 by T2. Is that clear? This is the equation that you will be using in calculations involving Charles' law. গ্রাফের দিকে তাকায় দেখো একটু ভলিউম আর টেম্পারেচার যখন আমার কেলভিন স্কেলে থাকবে তখন it is a straight line through the origin directly proportional. All good? আর ভলিউম আর টেম্পারেচারটা যখন আমার ডিগ্রি সেলসিয়াসে it is still a straight line but the graph doesn't go to the origin. এটা কি আমি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল ওয়ানটা ইউজ করতে পারবো পারবো না ডেফিনেটলি তাহলে এই রিলেশনশিপটাকে কি রিলেশনশিপ বলা হয় এল দিয়ে ওয়ানটা লিনিয়ার বড় জোর এটাকে আমি লিনিয়ার রিলেশনশিপ বলতে পারবো না অ্যাবসলিউটলি নাথিং এলস ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিবডি শিওর লিনিয়ার রিলেশনশিপ So let's analyze the relationship between volume and temperature. সবাই এখানে দেখো it has to be kept in mind that between volume and temperature volume is a dependent variable and temperature is the independent variable. ঘুরায় যদি বলি তার মানে volume depends on temperature and not the other way around. Since pressure is kept constant, pressure টা যেহেতু constant থাকতেছে, it is called a control variable in this constant, in this context. Pressure যেহেতু আমার constant, এই জন্য এটা আমার control variable. Next. এদিকে দেখো তো as the temperature increases, the kinetic energy of the molecules also increases. Temperature বাড়লে kinetic energy of the molecule আবার বাড়বে. Guys, একটা জিনিস করে রাখো আমরা সব সময় টেম্পারেচারের সাথে কাকে লিংক করব আমি কাইনেটিক এনার্জিকে নো এক্সেপশন নেভার অ্যান এক্সেপশন কতবার টেম্পারেচারের কোনো রেফারেন্স পাবা অলওয়েজ লিংক ইট উইথ কাইনেটিক এনার্জি কাউন্ট করে দেখো তো আমার নাম্বার অফ মলিকিউলস কয়টা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এইটাতে কয়টা মলিকিউল আছে দেখো তো 12 নাম্বার অফ পার্টিকেলস এর কোনো চেঞ্জ নাই বিকজ গ্যাস লস গুলোতে
একটা ফোর্থ হুইল কি ছিল আমার, নাম্বার অফ পার্টিকলস, সবসময় কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। তো যখনই ওকে আমি টেম্পারেচার বাড়াই দিলাম, চেক দিস আউট এভরিবডি, যখনই ওর টেম্পারেচারটা আমি বাড়াই দিলাম, দেখি তো কি হচ্ছে, টেম্পারেচার পাইলেই ফার্স্ট পয়েন্ট কি নিয়ে ডিল করবো আমি, কাইনেটিক এনার্জি, ওদের কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাবে, molecules move faster and collide harder with each other and with the walls of the container. They move further apart from each other, in turn increasing the volume of the gas. Clear? ভলিউমটা বেড়ে যায়, ভলিউম যদি এতটুকু জায়গার ভিতরে থাকতো তাহলে তো প্রেসার আমার বেড়ে যেত, ভলিউমটা বাড়তেছেই তো যেন আমরা প্রেসারটা আমরা কনস্ট্যান্ট থাকতে পারি। অল গুড এভরিওয়ান, নেক্সট এটা একটু আমরা দেখে ফেলি না কেন, এটা আমার কোন ল ছিল, চার্লস ল। চেক দিস আউট, there you have your চার্লস ল। তো চার্লস ল দেখি একটু কি হচ্ছে, কোন দুইটা কোয়ান্টিটি ডিল করি, টেম্পারেচার আর ভলিউম, আর আমার প্রেসারকে কি রাখতে হবে কনস্ট্যান্ট। লেটস সে আমি 1 অ্যাটমসফিয়ারে, এটিএম মানে কি, অটোমেটিক টেলার মেশিন যেখান থেকে টাকা বের করে, নো, এই এটিএম মানে হলো অ্যাটমসফেরিক প্রেসার। সো 1 এটিএম মানে হলো 1 অ্যাটমসফেরিক প্রেসার। গাইস লেট মি শো ইউ সামথিং, এদিকে তাকাও, যখন আমি টেম্পারেচার বাড়াই দিচ্ছি, এভরিবডি প্লিজ নোট, যখন আমি টেম্পারেচার বাড়াই দিচ্ছি, পার্টিকেলস গুলো কাইনেটিক এনার্জি গেইন করলো, ধাক্কায় এটাকে ভলিউম বাড়ায় দিল, কিন্তু দেখো তো আমার প্রেসারটা কি থাকতেছে, কনস্ট্যান্ট। কতক্ষণ পর্যন্ত ভলিউম বাড়বে জানো, কথা বলো না, মুখটা বন্ধ করে বসো, কতক্ষণ পর্যন্ত ভলিউম বাড়বে, until the pressures are balanced again। এবার বুঝতে পারছি, until the pressures are balanced again everybody, is that clear everyone? Okay. আর ঠিক উল্টাটা, টেম্পারেচার যদি আমি কমায় দেই, look at this, এই যে আমার ভলিউম কমে যাচ্ছে, টেম্পারেচার কমায় দিলে এই যে আমার ভলিউমটাও কমে গেল, কিন্তু আমার প্রেসারটা কি দেখো তো, কনস্ট্যান্ট। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। অল গুড, ইজ স্যার, ওটা ফ্রিকশনের কারণে, ওটা ফ্রিকশন। pressure law, pressure law represents the relationship between pressure and temperature, and as mentioned earlier, to establish the relationship between pressure and temperature, the volume must be kept constant. Pressure আর temperature relationship দেখার জন্য ভলিউমটাকে আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। Pressure law states that the pressure of a fixed mass of gas at constant volume is directly proportional to the Kelvin temperature, or temperature in the Kelvin scale. So mathematically, pressure is directly proportional to temperature, and to turn the expression into an equation, we need to introduce a constant. Therefore, P equals to constant into T, or P by T equals to constant. Guys, again, we'll be needing a P by T equals to constant part. P by T equals to constant মানে হলো P1 by T1 equals to P2 by T2, মানে প্রেসার আর টেম্পারেচারের রেশিওটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে, আর এই ইকুয়েশনটা আমরা ইউজ করব in calculations involving Boyle's law. এবার graphs for pressure law everybody, graphs for pressure law, আগে দেখো, do you not realize this is almost identical to graph for Charles law? The only difference is Charles law we deal with volume and pressure law we deal with pressure. Other than that, everything is identical. So pressure টা শুধুমাত্র কোন টেম্পারেচারের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, কেলভিন টেম্পারেচারের সাথে, প্রেসারটা শুধু কেলভিন টেম্পারেচারের সাথে আমরা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, বুঝতে পারতেছি? আর ডিগ্রি সেলসিয়াসের সাথে can I say directly proportional? I can say they only have a linear relationship. They only have a linear relationship, everybody. Analyzing the relationship between pressure and temperature, it has to be kept in mind that between pressure and temperature, pressure হলো আমার dependent আর temperature হলো আমার independent variable. That is, pressure depends on temperature and not the other way around. Since volume is kept constant, it is called the control variable in this context. Volume is the constant, and then volume can কি বলবো, control variable. All good everybody? Next.
thermometer আসো as the temperature increases the kinetic energy of the molecules also increases temperature increase করলে kinetic energy of the molecules also increases এটা আমি একটু আগে বললাম না যতবার টেম্পারেচার পাবা অলওয়েজ লিংক ইট উইথ kinetic energy kinetic energy বললে কি হবে দেখো তো the molecules move faster and collide harder with the walls of their container there is a greater rate of change of momentum a greater force and therefore the pressure increases do you realize guys এখান থেকে কত মার্কের কোশ্চেন আসে 6 মার্ক 6 মার্কের কোশ্চেন আসে is this a 6 mark answer no এটা তো এখানে জাস্ট আমি তোমাকে কনসেপ্টটা ইন্ট্রোডিউস করলাম অ্যানসার আমি কোন জায়গায় পাবো ফ্যাক্ট শিট এক্স্যাক্টলি সুন্দর মতো এটা ফ্যাক্ট শিটে মেনশন করা আছে ডোন্ট ওয়ারি প্রত্যেকটা জিনিসই ওয়ান লাস্ট থিং গাইস আমি কি তোমাদেরকে ইউনিট 4 এর ফ্যাক্ট শিটটা প্রিন্টেড দিছিলাম খালি সফট কপি দিছি গুগল ক্লাসরুমে ওকে প্রিন্টেড দিয়ে দিব তাহলে আমাদের ইউনিট 4 এর ক্লাসের ডেট কবে স্যাটারডে তাহলে স্যাটারডে দিয়ে দিব নেক্সট আসো সবাই নেক্সট হলো আমার আইডিয়াল গ্যাস ল ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবাই নোটিস করো নেক্সট টপিক হলো আমার আইডিয়াল গ্যাস ল সো ফার we have seen how P, V and T are related. It is possible to derive a single equation using these quantities and this is called ideal gas law. It can be mathematically summarized both in terms of number of molecules and number of moles. Guys, আজ পর্যন্ত আমি number of moles দিয়ে কোন কোশ্চেন দেখি নাই, not one single question with number of moles. So 99.9%, 99.999% of the times I have seen all questions associated with number of molecules. So 100% বলবেন না কেন? Because আমাদের বইতে আর আমাদের সিলেবাসে number of moles এর কনসেপ্টটা ইন্ট্রোডিউস করা আছে, আমাদের বইতেও আছে। যেহেতু সিলেবাসে আছে I cannot ignore this, আমার এটা পড়াইতেই হবে। Just because question paper আসে না পুরোপুরি ইগনোর করা কোনো স্কোপ আমাদের নাই। So in terms of number of molecules যখন আমি দেখবো it becomes PV equals to NKT আর in terms of number of moles যখন দেখবো it PV equals to nRT. N capital N for the number of molecules আর small n for the number of moles. K is my Boltzmann constant which has a value of 1.38 times 10 to the power minus 23 and R is the universal molar gas constant which is the value of 8.31. Guys, আমার A level এর সময় আমি কিভাবে মনে রাখতাম জানো? 1.38 এর উল্টা হলো 8.31. This is how I used to remember it. All good everybody? Next. Yes sir. A level এ physics এ it is 8.31. Just 8.31. Next আসো everybody. Guys, কয়েকটা জিনিস একটু কথা বলে নেই। এই যে আইডিয়াল ওয়ার্ডটা রিয়েল লাইফে আমরা কোথায় শুনি? আইডিয়াল হাজবেন্ড, আইডিয়াল ওয়াইফ, আইডিয়াল ফাদার, তাই না? But do they exist in real life? Guys, ব্যাংক থেকে কল দিচ্ছে, একটু ওয়েট। Aspire to be an ideal husband and an ideal father, but far from reality. Now everyone, সবাই খেয়াল করে দেখো, ideal gas ও real life exist করে না, just like the other ideal entities, right? খালি আমরা assume করে নেই it is ideal. জানো যখন ক্যালকুলেশন করবা, সব ক্যালকুলেশন করলা, লাস্ট একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে what assumption have you made? অ্যানসারটা কি? air নিয়ে যদি কোশ্চেনটা আসে air is assumed to be an ideal gas, but actually কি air একটা ideal gas? No, আমি just assume করে নিচ্ছি যে air হলো আমার ideal gas. এই পার্টটা বুঝতে পারছি সবাই? এবারে দিকে তাকাও, everyone নোটিস করো, এই পার্টের উপর ফোকাস করি। Features of an ideal gas. Ideal gas গুলোর কি কি ফিচার আছে? The molecules have negligible size, molecules are identical, all collisions are perfectly elastic, তার মানে কোনো এনার্জি লুজ করে না, kinetic energy লুজ করে না, of a collision is significantly smaller to the time between collisions. দুইটা পার্টিকেল যখন কোলাইড করলো, collided টাইমটা is negligible compared to কোলাইড করতে আসতেছে এই টাইমটা, এই টাইমটার কম্পারিজনে কলিশনের টাইমটা নেগলিজিবল। এবার বুঝতে পারছি? শিওর? ওকে।
The molecules exert no forces on each other except during collisions. A part অনেক important. The molecules exert no forces on each other except during collisions. There are enough molecules so that statistics can be applied. And finally, the motion of the molecules is random. Guys, let me show you something. এক্সামে যদি তোমাকে features of ideal gas law লিখতে বলে, write these two, 3 and 4. প্রমাণ করে রাখো, বিকজ বাকিগুলা লিখলে অনেক সময় আমাদেরকে মার্কই দেয় না। এটা কিন্তু আমি র্যান্ডমলি বানাই নাই, দিস ওয়াজ ইন দ্য বুক, আই কালেক্টেড দিস ফ্রম দ্য বই, ফ্রম দ্য বুক। কিন্তু সব পয়েন্টের জন্য, বইয়ের সব পয়েন্টের জন্য এক্সামে মার্ক দেয় না, অনলি ইউ গেট মার্কস ফর 3 and 4। 3 and 4 এ যদি কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকে, আই এম অল ইয়ার্স। কারো প্রবলেম থাকলে প্লিজ আমাকে এখন জিজ্ঞেস করো। 3 আর 4 পয়েন্টটা বুঝতে। 3, all collisions are perfectly elastic. Guys, perfectly elastic যদি না হইতো তাহলে কি হতো জানো, আস্তে আস্তে কোলাইড করতে করতে এনার্জি লুজ করতে করতে মলিকিউলস গুলা বটম অফ দ্য কন্টেইনারে পড়ে থাকতো। ডাজ দ্যাট হ্যাপেন? নো। মলিকিউল গুলো সারাক্ষণই কন্টিনিউয়াসলি বসানো আছে না, তার মানে কি দে আর নট লুজিং এনার্জি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, একটু উপরে যাই তো গাইস। লেটস লুক এট দিস এভরিওয়ান। PV equals to NKT, PV equals to nRT. Do you want to see এটা কোথা থেকে আসছে, কেমনে আসছে? Let me show you. এদিকে রাখো, কপি করার আগে দেখে নাও, আমি কপি করতে এনাফ সময় দিব। Everyone, this will be interesting. Like I said, যে আমি ক্লাসটা শেষ করি, ক্লাস শুরু করছিলাম যা দিয়ে শুরু করছিলাম, বয়েলস ল, চার্লস ল আর প্রেসার ল একটা ফ্রেজ দিয়ে, যে PV equals to constant, V by T equals to constant, P by T equals to constant. মনে আছে বলছিলাম যে এগুলো আমার পরে যে কাজে লাগবে। So let's first bring in our Boyle's law. Boyle's law কি বলে? PV equals constant. আগে দেখে নাও, তারপর কপি করো। এই গেল আমার Boyle's law. Now let's bring in Charles' law. Charles' law কি বলে? V by T is a constant. Clear? বাকি থাকে কে? Pressure law. Pressure law কি বলে? P by T equals to constant. Guys, এই যে আমার তিনটা ল, let's combine the three laws. Combine যদি করি তাহলে equals to left hand side এ P উপরে, V উপরে, P উপরে, V উপরে, তাহলে combine করলে P আর V উপরে থাকে আর নিচে কে থাকে? টেম্পারেচার। আর রাইট সাইডে সবগুলা কি দেখো তো আমার? কনস্ট্যান্ট। তাহলে এই তিনটাকে কম্বাইন করলে PV by T equals to constant. PV টাকে এই সাইডে রাখো, equals to T টাকে এবারে বাড়া দাও, constant into T। দেখতেছো? এবার কনস্ট্যান্ট টা নিয়ে আসো। This constant can have two variants. One could be N K, the other one would be N R. This is how you get the two equations, PV equals to either NKT or NRT. বুঝতে পারছো? quick.